Discord, and let's do the Shiur. So good morning, everybody. We're in Parashat Neso, and now we're dealing with a long perek of the Siyum of Avodat HaMishkan of Aleph B'Nisan, or actually, or 12 B'Nisan, it depends. Okay, we have the 12 days of the each one of the Nisim bring his own korban, and the Torah describes it at length in Parashat Neso. 72 psukim, 6 each one, and then the Torah repeats again and makes a calculation of how many eglotzav, how many kearot, how many kesef, zahav, etc. So ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אותו ויקדש אותו ואת כל כליו. זה ויהי ביום כלות משה, ending, the ending of Moshe. It sounds the kalot from kala, yeah, from like a bride, and it can be finishing, like ending, like lechalot, lesayem. And it has a lot of meaning with Vaychulu Hashamayim ve'aretz. Are you implying that a kala is some way to finish? Has to do with finishing? Oh, that's another question. Yes, well, whether the two meaning of one thing has a relation between them. Yeah, it's finishing. There's a saying that a man is not complete until he marries, and once he marries, he's finished. Right. That can be one interpretation. Yes. Not always all the things, all the interpretation have kesher pnimi binehem, but you can do that. So, Vayhi b'yom kalot Moshe. Now we won't do it. Maybe בהמשך, the Midrash will do it. Vayhi b'yom kalot Moshe, הדאו דכתיב, אשמעה מה ידבר האל השם. עד מוצא. בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא מנהיג חטא העגל, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, הרף ממני ואשמידם חס ושלום. מיד עמד משה וביקש רחמים מלפניו שיתרצה להם. כמה שנאמר, ויחל משה. So Moshe asked הקדוש ברוך הוא for pardon, נתרצה להם הקדוש ברוך הוא שנאמר, וינחם השם על הרעה, אף על פי כן היה בליבו עליהם שנאמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. So it's very clear that from חטא העגל that the kapara is not complete, that הקדוש ברוך הוא is not satisfied, and הקדוש ברוך הוא, you know, like somebody that is angry, he is living and decide, I remember, we'll meet again. וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. So usually Rashi brings the famous Rashi that each tzara, each pur'anut that HaKadosh Baruch Hu punishes chas v'shalom Am Yisrael has a little bit from Chet HaEgel. But the Midrash understands that there are two levels. That's Chet HaEgel. כיוון שנעשה המשכן, we are talking about Yud Zayin B'Tammuz first year, but then wait 40 days till the of the Kapora and 40 days till Yom Kippur, and then Kaparat Avodat HaMishkan on the next Aleph B'Nisan. אמר רבי יהודה בר רבי סימון, הלך משה והרכין אוזנו במשכן. So Moshe like takes his ear and comes like this. זאת אומרת, משה listens well to the sounds that HaKadosh Baruch Hu tells him about the הקמת המשכן. אמר משה, תאמר שיש בליבו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, I want to listen well, to know whether הקדוש ברוך הוא is still angry. הדאו דכתיב ושמעה, מה ידבר האל השם. So we have the interpretation of the pasuk in Tehillim. In some cases, Moshe is awaiting מה ידבר האל השם, two descriptions of HaKadosh Baruch Hu, האל, one, Hashem, two, second, and Moshe waits to know whether there is a change in the behavior, in the תגובה, response of Hashem. מהו האל השם? אמר משה, עד עכשיו הוא עומד בכעסו כנגדם והוא בקושי עמהם, ואין האל אלא לשון חוזק, כמה דתימה, ואת אלי הארץ לקח. So El, you know that El, meaning in the Tanakh, something strong, ואת אלי הארץ לקח, meaning the strong people on earth, the wealthy people,
the people, the CEOs of the big firms, etc. And you know that when the Romans brought something to crash the wall, it's called an L. It gives a crash to the wall. It's an L because it's something strong. So the Midrash here learns that Elim, mi kamocha be'elim, God, El, is from the word chozek. Okay? ואין האל אלא לשון חוזק. So הקדוש ברוך הוא is stiff, הקדוש ברוך הוא is strong, הקדוש ברוך הוא is not gentle, is not easy goer. או הוא מתרצה להם והוא נוהג מידת רחמים, מדע הוא דכתיב השם, אין השם אלא מידת רחמים, שנאמר השם השם אל רחום וחנון. So the Midrash sees the conflict, מה ידבר? Either האל or השם. האל means something קשה, strong, doesn't want to be מתקפל, doesn't want to make any לפנים משורת הדין, and השם is all לפנים משורת הדין, is all מידת הרחמים. מיד פייסו הקדוש ברוך הוא שאין בליבו על ישראל כלום, כנאמר שנאמר ויעבור השם על פניו, שהעביר זעמו מהם ועבר על פי שהם. That's very interesting because listen well where the pasuk is quoted from. ויעבור השם על פניו is שמות למדלת. And if you remember well, it's ממש after חטא העגל. So there is a big conflict in the Midrash because on the one hand, you can learn the Midrash that you have two stages. HaKadosh Baruch Hu, the first year after Chet HaEgel is still angry, and that's why he leaves Ubiyom Fokdi Upakadati. And HaKadosh Baruch Hu comes after the Akamat HaMishkan a year later and is Moiche Legamre. But from the Midrash here, you see that HaKadosh Baruch Hu machal kvar bechet HaEgel. When he said, "Vayavor Hashem al panav vayikra," HaKadosh Baruch Hu took away all the midat of kas, and he was soleach. Am Yisrael found it just in הקמת המשכן. לכאורה, you have to say like this. אמר רבי סימון, למה דכתיב שמה בית פעמים השם השם, השם השם כל רחום וחנון, אלא שפייסו הקדוש ברוך הוא ואמר לו למשה, מה לשעבר, before הייתי נוהג עמהם במידת רחמים, עד שלא עשו אותו מעשה, before חטא העגל, הקדוש ברוך הוא dealt with them במידת הרחמים, כך עכשיו במידת רחמים מנהיג עמהם. אמר רב יהודה ברבי סימון, באותה שעה שמע משה קול נאה וקול משובח. לשעבר היה משה עומד, והיה הדיבור בא לתוך אוזנו כמין סילון, ולא היה אחד מישראל שומע. אבל כשהיו פניו מאדימות, היו יודעים שהדיבור בא אצלו. וכיוון שנעשה המשכן, שמע קול נאה. מה שמע? כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו. So you know that the famous Rambam, based on the psukim on Parashat Be'alotcha, that we'll read next week, Ezrat Hashem, says that there is he says it in several places, that there is a distinction between Nevuat Moshe and Shar HaNevi'im. Shar HaNevi'im cannot hear the prophecy when they stand. When they hear the voice of Hashem, they start shaking, all haguf mizda'azeh, and they cannot stand in a constant place. But while Moshe, he listens כמו שידבר איש עם רעהו, like listening to your friend, you don't have to move, you can easily listen to HaKadosh Baruch Hu. Here in the Midrash you see that that's true, but that happened just from now, because till now Moshe heard what HaKadosh Baruch Hu spoke to him, the prophecies, ולא היה אחד מישראל שומע. It was just a private prophecy to him, נבואה. אבל כשהיו פניו מאדימות, when his face got red, then they knew that the הדיבור בא אצלו. Because the voice was private, but he wasn't smooth, he wasn't nice. He wasn't קול נאה וקול משובח. So the effect of the נבואה made a change on Moshe's face, and as we see, panav ma'adimot, when you see that your face get reddened, it means that something not natural happens to it. Okay, but so the Midrash wants to point out that till now Moshe's face changed because the dibur wasn't natural. From now on,
כיוון שנעשה המשכן, not only that he found out that הקדוש ברוך הוא had already forgiven to עם ישראל, but from now on, שמע כל נעים. מה שמע? כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו. So here we can understand that the continuation of תהילים פ"ה that we started with, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו. So הקדוש ברוך הוא, from now on, ידבר שלום. He comes back to the רגוע, serenity in the דיבור between עם ישראל and הקדוש ברוך הוא. אמר רבי ברכיה הכהן בשם רבי יהודה ברבי שמעון. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לשעבר הייתה איבה ביני לבין בניי. There is a hatred, שנאה ביני לבין בניי. תחרות, a competition between בין בניי. אבל אתה, עכשיו, כשנעשה המשכן, אהבה ביני ובין בניי, שלום ביני ובין בניי. So what does it mean that there is a competition between הקדוש ברוך הוא and עם ישראל? Does הקדוש ברוך הוא compete with each one of us? How can you beat him? And it's a 100-meter run that the הקדוש ברוך הוא wants to be first and you are fair. What does it mean? So it probably means that the relation between the deeds of a human being in the world and the deeds of הקדוש ברוך הוא כאילו competed. That הקדוש ברוך הוא created the world. He made a deed. He made his own deeds. And man does what he does in the world, even if he does good. So he has a competition כאילו. He wants to show that he does better. Let's say that we're making a Brit Milah. So the Brit Milah, as we know, the famous ויכוח, discussion between Rabbi Akiva and Thomas Rufus. Rabbi Akiva says that מעשה בני אדם are better than הקדוש ברוך הוא. Okay, so הקדוש ברוך הוא can suffer it. Yeah, he endures it. It's not that he suffers from the competition, but it means that עם ישראל and הקדוש ברוך הוא, the relation between human being and the הקדוש ברוך הוא is not smooth. Now, the משכן smoothing it makes all like a big flat that what you do, what הקדוש ברוך הוא does, it's all a big partnership between you and him. You don't compete, you don't do parallel things. הווי אומר כי ידבר שלום אל עמו אל ישראל שעשו המשכן ואל חסידיו זהו שבט לוי שכתוב בו לוי אמר תומך ואורך לאיש חסידיך. So according to the pasuk, the Midrash doesn't explain, but I assume that שבט לוי was better than the other shvatim in חטא העגל himself. That חטא העגל שבט לוי didn't see didn't make a scene in חטא העגל, and that's why now הקדוש ברוך הוא makes a חשבון. So he says, especially I have to thank you, שבט לוי, for not doing the עגל. But generally speaking, to all עם ישראל, now I'm forgiving, and because of הקמת המשכן, there is a shalom, אהבה, there is no hatred, there is no חס ושלום, תחרות. ומניין אתה אומר שבמשכן הכתוב מדבר? שכן כתיב אחריו, the same תהילים, if you read פרק פ"ה, so you see that the Midrash here reads פרק פ"ה about the הקמת המשכן כולו. אך קרוב ליראיו ישעו לשכון כבוד בארצנו. So הקדוש ברוך הוא comes to his honor comes to dwell. מתי היה שלום לישראל? So there is a תלות, a dependence between the שלום לישראל בזמן ששכן כבוד הקדוש ברוך הוא במשכן, כמדתם וכבוד השם מלא את המשכן. So the ending of מעשה המשכן brings the kavod dwells, and then there is a shalom. אמר רבי שמעון בן לקיש, מה לי ללמד דבר זה מספר תהילים? Yes? דברי תורה היא, אפילו במקומה אינה חסרה כלום. So beautiful. Rish Lakish says, well, why do I need Sefer Tehillim? Who brought Sefer Tehillim? It's interesting. It's not Rabbi Yochanan. No. Okay.
So it just relates to different תמורה. מה לי ללמד דבר זה מספר תהילים? Why do I have to learn all פרק פ"ה תהילים about הקמת המשכן? דברי תורה, אפילו במקומה אינה חסרה כלום, ראה מקטיב וישם לך שלום. So he understands that the first ברכת כהנים, that הקדוש ברוך הוא tells in our parasha, yes, you know that ברכת כהנים is in our parasha, וישם לך שלום doesn't mean to the Kohen himself, אמור עליהם, as the Gemara in Soita learn and the Yerushalmi, all the הלכות ברכת כהנים, that if they praise Am Yisrael, so they'll be praised by me. וישם לך שלום. No, it's וישם לך שלום, meaning to all Am Yisrael because of הקמת המשכן. So there is a linkage between ברכת כהנים. You know that when we start reading it on Chanukah, so the first day we read, there is a machloket where we're from, but we read it, some people read it from וישם לך שלום, from נשיאת כפיים, because they understand that there is a linkage between ברכת כהנים to the כהנים who dealt with Chanukah, the חשמונאים. But here in the Midrash, you see that הקמת המשכן, it brings shalom, and that's why ברכת כהנים is mentioned here. אימתי? ביום כלות משה. So here, from the first Midrash, you see the beautiful of the competing the kapore of י"ז בתמוז. ויהי ביום כלות משה, עדה ודכתיב, איוב ד', האנוש מאלוה יצדק. So Yov in Dalet, when he starts with his first speech, so he asks, can I talk about the tzedek of HaKadosh Baruch Hu? Should I be more pious than him? אמר רבי ברכיה הכהן, כשהלך יעקב אצל פרעה, פרשת ויגש, לא יצא מאצלו עד שברכו, שנאמר, ויברך יעקב את פרעה. Okay, so that's a famous Rashi. מה ברכו? אמר לו, יעלה נילוס לרגלו. Okay, so Yaakov has an encounter with Paro, and he praises him and he tells him that יעלה נילוס לרגלו, because the Nile is so important to Mitzrayim. So the Midrash understands that you give the bracha to the person that with what he needs. אף אני, אומר הקדוש ברוך הוא, כשאבוא אצלכם, אני בא טעון ברכות. I'm coming with a lot of brachos to give you, to spread out. מהיכן רמזה להם? בסיני. אמר רבי יהושע בן לוי, ברמז אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, שיעשו את המשכן, שהוא נותן להם ברכות בביאתו. Okay, so the Midrash is nizhar, is very careful not to tell that the Mishkan is from Sinai, because we know that there is a big machloket of Midrashim, and the Rishonim whether the Mishkan was b'di'evet just because of Chet HaEgel or lechatchila. The Midrash here doesn't say anything. The Midrash says that just Kadosh Baruch Hu implied in Ma'amad Har Sinai that Kadosh Baruch Hu ended, שנאמר מזבח אדמה תעשה לי. הקדוש ברוך הוא ends זה 10 הדיברות in פרק כ' of שמות, and it ends with מזבח אדמה תעשה לי, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. Okay, so הקדוש ברוך הוא tells you, if you build the משכן, if you build the מקדש, so I'll pray, I'll bless you. וכן עשה כשבא למשכן ברכה, שנאמר יברכך השם וישמרך. So again and again, the Midrash understands, the ברכת כהנים here is not במקרה, it's just not that they didn't have a place, and then הקדוש ברוך הוא brought it, because you know that in פרשת שמיני, כתוב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, relating to the same 8 ימי המילואים, and Rashi brings, because of the Gemara, ברכם בברכת כהנים. So then in פרשת שמיני, should the Torah have written ברכת כהנים? And not the Torah wants to do it here in Parshat Neso, because the Torah wants to finish the big finale of all the Mishkan, and then the Torah not only brings the Shalom, v'yasem lecha Shalom, as we saw in the first Midrash, but also יברכך השם וישמרך. אימתי ויהי ביום כלות. למדנו, now the kesher to Eov, with which we opened the drasha,
האנוש מאלוה יצדק, should you be more צדיק than הקדוש ברוך הוא, למדנו שאין אדם צדיק יותר מהאלוקים. הווה יאמר האנוש מאלוה יצדק, לאו, אלא גם הקדוש ברוך הוא ברך ישראל בביאתו אצלם, לכך נאמר ויברכך השם וישמרך. Okay, so הקדוש ברוך הוא is not, according to the midrash, is not נשאר חייב. You know that הקדוש ברוך הוא looks well what human being does, and if you do one good thing, הקדוש ברוך הוא remember it says, okay, I'll do the same thing, that you won't be able to say that the human being is better than me. We saw the competition between בשר ודם and הקדוש ברוך הוא. So כאילו, when Paro was blessed by Yaakov, and at the encounter between them, that הקדוש ברוך הוא says, okay, you'll say that human being is has more manners than me, because when he leaves, he gives a broche. יעלה נילוס לרגלו, and I don't give a broche. So I do give a broche. I remember, I'll do it, and then you won't be able to say that you are better than me. לכך נאמר, יברכך השם וישמרך. By the way, even with the ta'ana, the claim of Yov, האנוש מאלוה יצדק, by even arousing the question, you can feel the tension, the metach between הקדוש ברוך הוא and a human being. כאילו, a human being wants to be better, הקדוש ברוך הוא says, no, I'll be better than you, you won't be able. So you see all the time that it's good, we don't say anything negative about it, but there is a tension between הקדוש ברוך הוא and עם ישראל. And we come back to the first drasha that we said, that in הקמת המשכן, הקדוש ברוך הוא makes himself a partner of Am Yisrael, and Am Yisrael makes himself a partner for הקדוש ברוך הוא, and no longer do they have a competition. ויהי ביום כלות משה, דאו דכתיב ג' תהילים צדיק א' יושב בסתר עליון בצל שדי תלון, we say it in פסוק הדזמרה of Shabbos, אמר רב הונא בשם רב אידי, מי אמר המזמור הזה? So the מזמור starts, יושב בסתר עליון, without a כותרת, right? And next to it, we say a lot of מדרשים, תפילה למשה איש האלוהים, לדוד מזמור, so we have a title. Here we don't have a title. מי אמר המזמור הזה? היינו סבורים שבא שלמה ואמרו, ולא אמרו אלא משה. So the Midrash wants to say that Moshe Rabbeinu was the one that said that Midrash. הדאו דכתיב יושב בסתר עליון, זה משה, שישב, not הקדוש ברוך הוא, as you really think. משה ישב בסתר עליון, when, שנכנס בתוך הענן, you know that after עשרת הדיברות, משה נכנס ויבוא אל משה, the end of פרשת משפטים, שמות פרק כ"ד, משה enters to the ענן, and the opening סוגיה of מסכת יבמות deals with the 7 days, הפרשה, משה gets into the cloud, שהוא סתר עליון, כמה דתימה, אבים סתר לו, so the clouds are he is hidden by the clouds. וכן כתיב ויבוא משה among the cloud, ויבוא משה בתוך הענן. בצל שדי התלונן, so התלונן doesn't mean to complain, yes, להתלונן, אלא התלונן means ללון. Yes, it's a biblical word for ללון, to sleep. שלן שם לנות הרבה. So usually ללון is lamed vav nun, that's a root. Why do we have the double roots, as we call it? Nun, nun, itlonan, lamed nun, nun. So the Midrash understands that it says linot harbe. That's why itlonan. You lengthen the root, the shoresh, and by this you make it into a lot of things. שנאמר, ויהי שם עם השם 40 יום ו40 לילה. So the whole mizmor is interpreted by Midrash as relating to Moshe in the 40 days of Sinai, והוא אומר להשם מחסיר מצדתי. So Moshe like sitting in the wings of הקדוש ברוך הוא, and he says, אומר להשם מחסיר מצדתי אתה, I want to sleep here more days and to stay here among you. דבר אחר, יושב בסתר עליון. אמר רבי יהודה בר סימון בשם רבי יוחנן, ג' דברים שמע משה מן הקדוש ברוך הוא והרתיע לאחוריו. 3 things Moshe heard from הקדוש ברוך הוא and escaped, and he jumped
behind. כיוון שאמר לו, ונתנו איש כופר נפשו. At the beginning of פרשת כי תישא, הקדוש ברוך הוא tells about מחצית השקל, and says, ונתנו איש כופר נפשו. Meaning that you can כאילו be poide yourself by giving half a shekel. אמר משה, מי יוכל ליתן כופר נפשו? Is it possible to be פודה yourself? איוב אומר, אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, ועדיין אינו מגיע. When the Satan comes at איוב פרק ב' and talks to הקדוש ברוך הוא, so he asks for permission to touch איוב, and then there is a pasuk there, אור בעד אור, skin for skin, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. So if I touch איוב, if I make him כאב, okay, I'll make him פצעים, wounds, etc. So he'll do everything, and he'll curse you, and he'll leave הקדוש ברוך הוא חס ושלום, and he'll leave his way, as Satan thinks at the beginning that Yov and as Yov wives wants to do, to curse חס ושלום הקדוש ברוך הוא, and to leave it all. So שנאמר, אך לא פדו יפדו איש, לא ייתן אלוקים כופרו, ועיקר פדיון נפשם. So there are two פסוקים at least, one in Iyov and one in Tehillim, that הקדוש ברוך הוא, a human being cannot pay for anything that he does. So not money, not half a shekel, not good deeds. It's not enough. So how is it possible that you have a pidyon? אמר לו הקדוש ברוך הוא, איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחם. So the objectively you're right. Nobody can be poide himself. But I'm not asking him to be poideim lefi kochi, how I look at it. Ela lefi kochan. And if a human being feels that he brings a korban, that he brings machatzit shekel, and he gives a chatzi shekel, and then that's the maximum that he can do. So that's enough for me. And then the first thing that Moshe heard from HaKadosh Baruch Hu and didn't understand in the beginning. Zeit no, that's the second one. Amar Rabbi Meir, Natal, no, sorry, that's the end of the first. Amar Rabbi Meir, Natal, HaKadosh Baruch Hu כמין מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, והראה לו למשה, זה ייתנו כזה ייתנו. Okay, so he brought a coin of fire and said, זה ייתנו כזה ייתנו. Meaning, לכאורה, from the context here, what does HaKadosh Baruch Hu want to show him? That it's a miracle, of course. So he wants to show him that there is no real merchandising with HaKadosh Baruch Hu, that you give half a shekel and you're exempt from your podei nafsho. But it's just a symbol. So as the coin is made of fire, it's just a symbol, it's not a human being's matmea. That's why I order it. It's not, it's just a fikuchan, but it's something that I say, it's not real merchandising with HaKadosh Baruch Hu. וכן בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, צו את בני ישראל את קורבני לחמי לאישה, ריח ניחוחי, פרשת פנחס, Amos 1, אמר משה, מי יוכל להספיק לו קורבנות? Is it enough to bring two עולות, one בבוקר, one עולת בין הארבעים? אם אנו מקריבים לפניו כל חיתו שדיים ועורכים כל עצי לבנון, אינו מספיק לו שנאמר ולבנון אין די באר וחיתו אין דן עולה? So if we take all the animals in the field is not enough, and we say on Yom Kippur, Shir HaKavod, we say the Shirei HaKavod, so one of them says that if you take all the trees in the world and make them a kulmus and write all the praise of HaKadosh Baruch Hu, you won't finish. So אמר לו הקדוש ברוך הוא, איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן, ואמרת עליהם זה האישה, ולא שניהם בבת אחת, אלא את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש אחד תעשה בין הארבעים. So that's what I want, not because of me, it's not enough to me, but it's for them, is enough. They're human beings. כן, והשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, למשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אמר משה, מי יוכל לעשות לו מקדש שישרה בתוכו?
And that's very interesting because when HaKadosh Baruch Hu talks to Shlomo Melech to build Beit HaMikdash, so in Sefer Melachim we have a lot of discussions and a lot of philosophy whether Hinei HaShamayim u'Shmei HaShamayim lo yichalkelucha. How can HaKadosh Baruch Hu dwell in such a small house, etc. When HaKadosh Baruch Hu tells Moshe to build the Mikdash, and it's the first time on earth that a human being is ordered to build the Mikdash, Moshe Ke'ilu doesn't argue, and he just does it. Okay, so how is it possible? Where is the philosophy? Where is the conflict? Where are the questions that Moshe have, whether they're possible? So it's not written explicitly in the Psukim, but the Midrash adds it, takes from Shlomo, from Yirmiyah and Yeshaya, and bring it to Moshe. It's clear to the Midrash that Moshe wasn't less clever than Yirmiyah and Yeshaya and Shlomo. He had the same problems. ואומר, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, ואומר השמיים שמיים כיסאי והארץ אדום רגלי. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש לפי כוחי ולפי כוחי. כשאני מבקש, כל העולם כולו אינו יכול להחזיק כבודי, ולא שמש אחד משני. If I really ask, nobody of you would be able to give me what I want. אלא אני מבקש בידך אלא 20 בדרום, 20 בצפון, 8 במערב, קרשים, yes? 20 בדרום, 20 בצפון, that's very practical and pragmatical. HaKadosh Baruch Hu really tells him, don't do more than this, this, and this. ולכך משה אמר, יושב בסתר עליון, הקדוש ברוך הוא, שהוא יושב בסתרו של עולם, הוא רואה את הכל ואינו נראה, הוא נתאווה ללון בצלנו. So according to this interpretation, not Moshe was sitting in the wings of HaKadosh Baruch Hu, but HaKadosh Baruch Hu sits, יושב בסתר פסיק עליון, meaning הקדוש ברוך הוא, עליון, he is יושב בסתר, he is the one who is יושב בסתרו של עולם, רואה ואינו נראה, he sees everything and you cannot see him, הוא נתאווה ללון בצילנו. אמר רבי פרוזדק בר נחש בשם יהודה ברבי סימון, שדי נתלונן, yes? בצל שעשה לך בצלאל זה המשכן, הווה אומר בצל שדי יתלונן. So בצל doesn't mean just in the shadow or under the wings, and it has a real implying to בצלאל. בצל שדי, בצל אל, is לגמרי בצל שדי, you just switch. זה כינוי of הקדוש ברוך הוא, instead of saying אל, you say שדי. So בצל שדי, meaning הקדוש ברוך הוא sits in the, under the creation of בצלאל. Yeah, זה magnum opus of בצלאל. What does it mean? זה משכן. אומר להשם מחסי, שיר זה של פגעים, אמר משה, בשעה שהיה עולה להר, שהיה מתיירא מן המזיקים. So we know that in many places the Midrash, even the Gemara, call Tehillim Tzadik Aleph Shir Shel Pgaim. And you know that Chas v'Shalom, if there is a Megeifa, like the Corona, so a lot of, I don't know where exactly it's written, but in a lot of books it's written, בספרים הקדושים, yes, it's written that if you read Tehillim Tzadik Aleph, it's good for machalot, it's good for Megeifa. Why? Because it's Shir Shel Pgaim, it talks about all the mazikin, all the, אני מפחד, I'm afraid of this, and הקדוש ברוך הוא helps me. That's what משה בשעה שהיה עומד להר. מה הוא אומר להשם מחסי? הגנתי ומצודתי, כסתר עדידי. הקדוש ברוך הוא is my fortress, אלוקיי יפתח בו, שבשמו אני מבריח את המזיקין ואת מלאכי החבלה. כי הוא יצילך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בי בטחת, you trusted me, so I'm standing to you, אני עומד לך. כי הוא יצילך מפח יקוש, מצדת דציידה, from ציידים, hunters, okay? מדבר הבות, from מדבר, from מחלה, from מגפה, חס ושלום, שהוא מביא הבות בעולם, שהוא מביא a lot of bad things to the world. Let's see how far it is. Okay, we'll cut it in the middle somewhere. אוקיי, בעברתו יסח לך. מהו בעברתו יסח לך? עברתו means his power will help you. בזכות התורה שניתנה ממינו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ממינו אשדת לעמו,
תחת כנפיו יחתכסה מי שבא לחצות בתחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא לא צינה וסוחרה של אמת. מהו צינה וסוחרה אמיתו? אמר רב שמעון בן לקיש, אמר רב הקדוש ברוך הוא, זין אני עושה לכל מישהו סוחר באמיתה של תורה. So maybe we'll finish here. There are two explanations of the Midrash. The one deals with Moshe Rabbeinu, how מצוין, how prestigious he found living in the shadow of HaKadosh Baruch Hu, how good it is and how he didn't want to leave it. Betzel Shaddai Tlonan, he sat there, he slept there 40 days. The second interpretation is about HaKadosh Baruch Hu himself and his askama to make a partnership with Am Yisrael in Akamat HaMishkan. And we know that we don't understand it. Moshe, that one of the three things that he didn't understand because it's not, it doesn't make sense that HaKadosh Baruch Hu wants to live, to dwell in a building, etc. But even though HaKadosh Baruch Hu tells him, just you do what you do, I decided to dwell among the human beings. And that's why the continuing of the Perek Tzadik Aleph deals with all the sakanot that HaKadosh Baruch Hu gives the person who deals with Torah, who takes the Tzed Shaddai Tlonan, and צריך לשים לב that we talked about the Akamat HaMishkan, and now we talk about Torah, because the Akamat HaMishkan finishes the Matan Torah, okay? And from now on, everybody that deals with בא לחסות תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, as the Midrash says, הקדוש ברוך הוא עושה לו סחורה, so he gives him בתמורה הגנה, shelter, and defense from all the bad things in the world. Let's finish here, and שבוע טוב and חג שמח to everybody. Mr. Posner, if you want to go on, so let's finish there.